glucose level tends to increase, insulin is secreted, these pathways are regulated and accordingly blood glucose level decreases. Carbohydrate is utilized for lipid biosynthesis, carbohydrate is utilized for protein biosynthesis, amino acid synthesis. So all of you remember these pathways, you have to write this way. It's same information you have to give either this way or some other way from any book, whatever it is. But this information must be there in your answer, otherwise you will not get marks. Glucagon and adrenaline, they both share same receptor for activity. When blood glucose level tends to decrease, then increase glycogen breakdown and this one lipolysis, gluconeogenesis. Right? Will be increased. Lipolysis will take place. Why? It is not the action of glucagon, but it is the withdrawal of action of insulin. Can you remember? Insulin is an anabolic hormone. So insulin increases protein synthesis as well as lipid synthesis. So in absence of insulin, lipolysis increases and lipogenesis decreases. It is not the action of glucagon, but it is the action of withdrawal of insulin action. Am I clear to convey the message? Correct? Now, the blood glucose level will tend to increase by the action of glucagon and adrenaline by decreased uptake. Tissue will take less amount of sugar, oxidation will be decreased, glycogen synthesis will be decreased, see opposite, and lipogenesis will be decreased, see opposite. So what are the pathways increased here? Glycogenolysis, gluconeogenesis and lipolysis. What are pathways decreased here? Lipogenesis, glycogenesis, oxidation and uptake. What about corticosteroids and growth hormone? We know the growth hormone increases blood glucose level in order to provide more nutrition to the growing tissue so that we can grow without the help of Complan or Horlicks. People were taller before the invention of Bonvita. Do you agree? Do you agree? People were taller before the invention of, I am telling it invention sarcastically, invention of Bonvita. Do you agree? Definitely. Why? You love Bonvita very much. No food supplement is without sugar. They feed you sugar in one or other form. Because what we don't know, they know. They know that all metabolism begins with carbohydrate. So feed the fellow more and more sugar. Rest of the thing his metabolism will do. And we forget that while sipping Thumbs Up, 7-Up, Limca, Sprite. But the people who do the business, they don't forget. So corticosteroids and growth hormone, they increase gluconeogenesis,
they increase lipolysis. Vertical growth is achieved at the cost of lipolysis. You recall those days when you suddenly your height was increased. You became thinner and taller. That is the effect of growth hormone. Now what we are increasing, it is not the effect of growth hormone, something else. Now we are increasing horizontally. That is not the effect of growth hormone. Growth hormone is always vertical, and that occurs for boys around 9-10, class 9-10, for girls around 7 to 8. Girls shoot up early but stop early. Boys shoot up late but continue much later, till later than girls. So initially your sisters will be taller than you, but finally you will be the winner. So lipolysis, amino acid will break down to form glucose, and it will decrease the uptake of glucose and oxidation of glucose. And with these two effects, the blood glucose level will tend to increase. Thyroid hormones. Can you name thyroid hormones? Which hormone we are talking about? Tetra, T4, thyroxine. Good. Thyroxine hormone, see, it increases absorption of glucose, glycogenolysis. These two are always same. Only thing is, thyroxine hormone has nothing to do with lipolysis, but with lipogenesis. See, it has nothing to do with lipolysis, but with lipogenesis. So lipogenesis will decrease in presence of thyroid hormone. So if the thyroid hormone is more, then what will happen? It's called primary hyperthyroidism. So patient will be thinner, thin and lean. Primary hyperthyroidism. If it is primary hypothyroidism, then patient will be fat, obese. Okay, so decreased gluconeogenesis, decreased oxidation and decreased uptake. Now these, what I have shown by diagram, you have to remember by this diagram or by flowchart. But you have to remember this, recollect this, reproduce this during examination by hook or crook or by any ways you want. Without these informations, this answer will not be complete. Now this shows D and I stands for increase or decrease, and Y stands for yes, N stands for no effect. So these are the different factors, parameters, and these are different hormones in one notice. Now, how do you approach this question? This is one way to approach the question. Is there any other way? Yes. This is hormonal regulation strictly when you start with hormone, end with hormone. But my question is, who decides which hormone will secrete when? Am I right? If insulin is secreted, this will cause such and such. Glucagon is secreted, corticosteroid is secreted, or whatever it is secreted, they will do some work, some function in the body. But who will decide that which hormone will be secreted when and how much? That we did not put light on till yet. কোনটা
D মানে decreases, I মানে increases, N মানে no, Y মানে S মানে yes it has effect, no মানে it has no effect. N and D মানে হচ্ছে either no effect or decreases. আমি কি আবার এগুলো কি পড়ে দেবো? Should I read out? Glycogenolysis, gluconeogenesis, blocks glucose uptake. No, no, yes, yes, yes. Blood glucose level decreases, insulin only decreases, rest all increases. Lipolysis, insulin decreases, rest all increases. Blood FFA means free fatty acid. That means lipolysis has taken place. So decreases. Why insulin decreases lipolysis? See decreases. Rest all increases. Proteolysis decreases. Insulin anabolic hormone. So proteolysis will be always inhibited by insulin. Rest all will have either no effect or decrease or increase. See growth hormone. Insulin. Only insulin and glucagon you will find just opposite to each other. Why this is like that? Because insulin mostly have no effect on any other tissue except muscle and adipose tissue. So glucose uptake means usually it is from the small intestine or some extrahepatic tissue like proteolysis. Blood amino acid, breakdown of amino acid, proteolysis. It decreases with no effect, decreases and increases. Cortisol, see cortisol. Now if you go on remembering like this is very difficult. You have to remember this horizontally. Vertically if you remember, the effect will take lot of time to remember, memorize. If you go horizontally. Fine? Fine. We'll move on to next slide. Glucosuria. Glucosuria. Excretion of glucose more than 0.5 gram per day means 500 milligram per day. 500 milligram per day. How much urine we produce per day on an average? 1.5 liter. 1.5 liter. If it is more than 500 milligrams per day, or 5 milligrams per day, then it is called detectable glucosuria or glucosuria. Causes of glucosuria. Very, very important. Physiological causes and pathological causes. 1. Hyperglycemic glucosuria. The conditions where there is hyperglycemia. What are the conditions? First one is diabetes mellitus, which I will not discuss intentionally in this class. Adrenaline glucosuria. Many times we misdiagnose, falsely diagnose diabetes mellitus and continue treatment. It may be so that it has nothing to do with the insulin level of the patient. Maybe some other hormones are higher, that's why he is having diabetes. Maybe it is adrenaline, maybe it is glucagon, correct? Or cortisol. That's why in some complicated case of diabetes mellitus, we need to see specialized endocrinologist who can extend their thinking beyond insulin and diabetes mellitus. Pheochromocytoma condition already known to you. Emotions, effect of adrenaline, emotions, stress, বলো কেন পড়ানো হয়নি? হ্যাঁ কি অ্যামনেসিস মিডিয়া পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে তো, বোঝো ঠেলা।
কার্সিনয়েড সিনড্রোম, ফিওক্রোমোসাইটোমা, কি পড়েনি? হ্যাঁ, বিশ্বাস করি না। একটুমিক প্রোডাকশন অফ ট্রিপ্টোফ্যান, এই কি বলে, সেরোটোনিন, একটুমিক প্রোডাকশন অফ সেরোটোনিন। আচ্ছা, ইমোশনস, স্ট্রেস, তাই না? ফাইনাল গ্র্যান্ড ভাইভা, and inside I am sitting. At least one student will have glucose due to stress, roll number 90, if not others. Right? Will definitely have glucosuria. Hypotension. Hypotension means no tension, free, just after examination, right? Huh? Hypotension? Key. Low blood pressure. It's not low tension, low blood pressure or low anxiety. Injection. What is that injection? Have you seen any patients doing like this before injection? Huh? So much of stress. When before you just say, I am going to give. No, I have not opened the syringe yet. No, ডাক্তার খুব ভয় পাচ্ছে, খুব ভয় পাচ্ছে। আমি ইঞ্জেকশন দেবো না, ইঞ্জেকশন দেবো না, অন্য কিছু দিন, ট্যাবলেট দিন, যত বড় ট্যাবলেট আমি খেয়ে নেবো, ইঞ্জেকশন নেবো না, থাকে না? Injection fear. Elementary glucosuria. It is due to intake of large amount of glucose after prolonged carbohydrate deprivation. Someone who is starving for whatever good or bad notion for many days, and when you go to break his fast, if you give him carbohydrate rich food instead of ORS, anything else, then he will have elementary glucosuria. Because body will not be able to cope up with the heavy rush of glucose in the blood. Renal glucosuria. All causes related to kidneys. Congenital glucosuria, pregnancy-induced glucosuria, nephritis or nephrosis, fluorescein-induced glucosuria. Fluorescein is a drug which is used to produce artificially diabetic mice in the laboratory for testing purposes. Okay? Nephritis and nephrosis, kidney disorders, pregnancy-induced glucosuria, which is normal physiology. 20% cases of pregnancy, they show during the pregnancy glucosuria, but after the pregnancy is over, it becomes normal. Now, this is congenital glucosuria. Due to some reason, genetically, one person is may have lower renal threshold, say around 150. So, throughout his life, he will show glucosuria without having a single symptom of or diagnostic criteria of diabetes mellitus. Because by birth, he is having lower renal threshold for blood glucose. So, what I was telling that when blood glucose homeostasis comes, you must mention I am repeating again and again because this is very important question. You must mention the normal levels followed by the hormonal effect, different hormones, and then who are little bit better students for understanding, who can write more in same time, they can also add up these conditions. Like our body has 4 metabolic states. Four
metabolic state. One is well-fed state, fasting state, starvation state, and diabetes mellitus. Now, first three are physiological states. The fourth one we should not discuss now. The fourth one should be discussed in the field of medicine. This is pathological condition. Now, in well-fed state, what happens? In fasting state, what happens? Starvation state, what happens? And how the hormones react to that, and how metabolic changes brings back the blood glucose level to desired level. This is the story. In well-fed state means when you are taking adequate diet in a regular interval, 4 times a day. Morning breakfast, afternoon lunch, late afternoon snacks, and night dinner. Correct? So 4 times you are taking good amount of food. Fine? Adequate. You may take more, but should not take less. Then only you are in well-fed condition. So in well-fed condition, blood glucose level after each meal will tend to increase. Blood glucose level will tend to increase. This will trigger synthesis and secretion of insulin. Presence of insulin will trigger it will increase glycolysis, T-cell cycle, gluconeogenesis, glycogenesis, lipogenesis, and protein biosynthesis. It will decrease what? Glycogenolysis and as a cumulative effect, what will happen? What will happen? The blood glucose level, one more time you write blood glucose here and put a down arrow like this, below this. Write blood glucose and put a down arrow. That means bring back to normal. When you put like this, it shows tends to decrease, and when you put like this, it shows it brings back to the balance. Clear?
like this. Now in fasting state, so first we have to define what do you mean by fasting. So at least 8 hours, maximum 12 hours, minimum 6 hours for non-ambulatory patients under parental nutrition, not for any normal person. For normal person it is 8 hours. Only for non-ambulatory patients under parental nutrition we can consider up to 6 hours. Fine. Next, in fasting what happens? Blood glucose level tends to decrease. It increases secretion of glucagon. And very easy. If you remember this one, rest are very easy to remember. Fine. And as a cumulative effect, blood glucose level will again be brought back to normal. Correct? Now, starvation. One to 2 days, you should be at least nothing per mouth, NPM, nothing per mouth, nor intravenously for 24 to 48 hours. Then we call it as starvation mode, not before that. In the starvation mode, blood glucose level tends to fall. Blood glucose level tends to fall, secretion of glucagon increases, correct? Now, remove this part. There is no question of glycogen in starvation metabolism because glycogen got over during fasting state. Gluconeogenesis, lipolysis, lipogenesis, proteolysis, proteingenesis, all will be there except glycogen. In starvation, there is no effect of glycogen in our blood glucose because glycogen is already depleted. The story is over. Khatam. Tata. Bye bye. But story is not yet khatam. So it brings back or tries to bring back the blood glucose to normal as far as possible. As long as muscles are rich in protein, they will provide glucose and will try to maintain blood glucose level. Fine. In diabetes mellitus, what happens? There is uncontrolled hyperglycemia. And we have to reduce blood glucose level by several drugs. Correct? We have to take help from drugs, oral hypoglycemic drug. Other drugs which exclude glucose from our body, like this. So that will be discussed tomorrow. Insulin secretion to কমবে এটা দেখো যেটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি বলছো যে আমি এখানে ইনসুলিন সিক্রিশন কমেছে এটা বললাম না কেন, তাই তো? তো এটা তো জিজ্ঞেস করুন স্যার আপনি গ্লুকাগনটা বাঁচে বলেন কেন? তা আমি যখন ইনসুলিনটা বললাম, কথা বলছি, ইনসুলিন যখন বললাম ইনসুলিন বাড়ছে, সিক্রিশন বাড়ছে হাই ব্লাড গ্লুকোজে, তখন তুমি কেন বললে না স্যার গ্লুকাগন কি হচ্ছে?
ইনসুলিন আর গ্লুকাগন এদের যে বেসাল লেভেল অফ সিক্রিশন এটা সবসময় চলতে থাকে, ঠিক আছে? ডিপেন্ডিং অন মেটাবলিক স্টেট our CNS dictates endocrine. Endocrine secretes hormone and accordingly our body reacts. It is CNS. Visual effect. Sunny Leone and my mother. Both are ladies. Correct? Okay. You might take other option also. Ranveer Singh. Yeah, people have choices. Peoples have choices. And Swami Vivekananda. Same. So CNS dictates which path we will choose. And who dictates CNS? Mind. So that's why Pagla Montare tui baad. So basal secretion is always there. But when in response to CNS, some secretion will increase and automatically the other secretion, if it is not decreased, but our tissue will sense the ratio, the respective ratio. Glucagon 5 times, insulin 1 time. Suppose insulin is 1 is there, but glucagon has reduced to 0. So now is insulin 1, glucagon 0. So now the cell will sense insulin as predominant hormone, whereas insulin secretion has remained same. Am I clear? But body will sense the ratio, the difference, that's all. Clear? Any question? Some of the aspects of the anterior abdominal wall. Then I go back to the most important part of our topic, that is the inguinal canal. First, already you have got an idea about the anterior abdominal wall, but it would be better if we say is the anterolateral abdominal wall. It not only the anterior, but also includes the lateral part. So anterolateral abdominal wall, and this is the posterior abdominal wall. So, but loosely we call it is the anterior abdominal wall, but better term is anterolateral abdominal wall. I don't want to go into details. Our Swapan sir already have told you the skin, superficial fascia. There is no deep fascia in that anterior abdominal wall. Already you know, in the two parts in our body, in the face and in the anterolateral abdominal wall, there is no deep fascia. What happens if there is a deep fascia is present? Bulging hoto na, we cannot take proper respiration, we cannot properly defecate, we cannot, more important, we cannot properly taking respiration. So, and why in face? To give facial expression. If there is a deep fascia is there, our facial expression will not be evident, which is very important in higher mammals like human, even in apes also. So, and superficial fascia, already you know, below the umbilicus, divided into two parts. One is the C first come, so fascia of Camper, then S, the fascia of Scarpa. So which is superficial? C, because C comes before S, fascia of Camper. Which comes deep? Fascia of Scarpa. Then there is a no deep fascia, then we find the muscles of the anterior abdominal wall. What you must prepare, already I have told you, you must prepare yourself in a writing examination, how to write in examination. What are the usual questions comes in this aspect? Enumerate the muscles of the anterior abdominal wall. 2. Describe the origin, insertion, nerve supply, action of the anterior abdominal wall. 7 or 6. Then there might be some other question about describe the formation of rectus sheath and its
clinical implication. So 15 marks question, long question come from this aspect. Enumerate means you just give the name, no description. So what are the enumerate? Anterior abdominal wall means with the muscles of the anterior abdominal wall, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 in this fashion. Number 1, external oblique. Number 2, internal oblique. Number 3, transversus abdominis. Number 4, rectus abdominis. Number 5, pyramidalis. Bas, no further touching anything. But here in this question, it is given that you have to describe the origin, insertion, nerve supply and action. Then how to write? Then number capital A, external oblique. Then write origin, insertion, nerve supply and action as these anterior abdominal wall acts in unison, means একসাথে কাজ করে. So you can write action in the last para taking together all the anterior abdominal muscle, not separately. Action of an external oblique, action of internal oblique. No, it is not required because they always act together. So what is the origin of external oblique? ওরম ভাবে বললে হবে না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি. All of you draw in your spare book so that you cannot forget. Just draw in this fashion, very easy way, schematic diagram. Seven, 8, 9, 10, 11th rib. You must remember, it is the, already you know, this is the anterior, it is the posterior, it is the superior inferior. Always 7th rib touches the lower part of this xiphoid, that means sternoziphoid angle. You cannot draw by your own. I make 8th rib to go there. No. When you touch after this rib, 8th, 9th, 10th, 11th, oh. 11th and 12th don't touch anyone. They are known as the floating ribs because 11th and 12th ribs don't touch this. These are the ribs, and ribs do not directly attach to the sternum. They attach with the intervention of an cartilage. We call them costal cartilage. Chobi dekhabo. So these are the costal cartilage. Even an 11th and 12th ribs. So 7th rib attached to the lower part of the sternum. 8th rib attached to the costal cartilage of the 7th, costal cartilage of the 7th. 9th attached to the costal cartilage of the 8th. In this fashion up to 10th. বুঝতে পেরেছো? Clear? 8th rib does not touch the sternum. This is the sternum. Why this sternum looks like that? Because I am viewing in this fashion. From the lateral side I am viewing. I am viewing this person from the side. So that sternum looks like that. Right? So 7th rib touch here, 8th rib touch the costal cartilage of the 7th, 9th touch the costal cartilage of the 10th touch, and these
is called, this line is called the costal margin of the right side or the left side. This line is known as the costal margin. And another important is that tip of the ninth rib, costal cartilage here, passes a imaginary plane which is known as the transpyloric plane. You will learn later on. So these are the ribs, right? And above the seventh rib, six, five, আর দরকার নেই, এটা আঁকলাম এবং এখানেও কস্টাল কার্টিলেজ। তাহলে এইটা এই হচ্ছে, হাত দাও সবাই, এখানে সবাই হাত দাও, এখানে এরম করে যাও। দিস ইজ দ্য কস্টাল মার্জিন ইউ আর ট্রেসিং। This is the costal margin, the lower part. You are tracing the costal margin, right? Right? Costal margin. Now, এইখানে চলে যাও, নিচে নামো। What you touch? The iliac crest. Go down and you touch this iliac crest of the hip bone. And anteriorly touch, this is the anterior superior iliac spine. হলো। So this is the iliac crest. This is the anterior superior iliac spine. This is the symphysis pubis, both sides. This is the symphysis pubis. And trace it. This is the pubic tubercle. And this is the pectinate line. But pecten pubis, already you know. এটা হচ্ছে হিপ বোন। একটু বোঝানোর জন্য একটু লম্বা করলাম পিউবিসটাকে, মানে সুপিরিয়র র্যামাস অফ দ্য পিউবিস, অতটা লম্বা নয়, আদারওয়াইজ দ্য পিকচার উইল বি কনজেস্টেড। এরপরে মনে রাখবে ওয়ান থিং, এক্সটার্নাল অবলিক অরিজিন টেক্স অরিজিন ফ্রম অ্যাবাভ, ইনসারশন বিলো। ইন্টারনাল অবলিক টেক্স অরিজিন ফ্রম বিলো, ইনসারশন অ্যাভাব। And transverse abdominis, origin and insertion both above and below. এবার ফার্স্ট আছে কি এক্সটার্নাল অবলিক। এক্সটার্নাল অবলিক এরকম ভাবে বলবে, ওই যে রিবস, নো, এক লাইন। Takes origin by 8 flashy digitation from the outer aspect and lower border of the last 8 ribs. Last 8 ribs হলে কটা কটা রিব হবে? কত নম্বর থেকে কত নম্বর? কত থেকে শুরু হবে? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it takes origin by 8 fleshy slits. এবার রিবস তো বিশাল, এত বড়, কোথার থেকে? আউটার অ্যাসপেক্ট অ্যান্ড লোয়ার বর্ডার ক্লোজ টু দ্য কস্টাল কার্টিলেজ, অত দরকার নেই। আউটার বর্ডার, আউটার অ্যাসপেক্ট অ্যান্ড লোয়ার বর্ডার অফ দ্য 5 to 12 রিবস অথবা লোয়ার 8 রিবস। কিভাবে তাহলে নিল? এই যে আউটার অ্যাসপেক্ট অ্যান্ড লোয়ার বর্ডার,
8 flaccidigitation. এই যে ডিজিটেশন মানে কি আঙ্গুলের মতো, ডিজিটেশন, ডিজিট মানে হচ্ছে ফিঙ্গার, সো লাইক এ ফিঙ্গার লাইক অরিজিন, সেপারেট অরিজিন। রাইট? এই দিল, সো অরিজিন ফিনিশড। সো অরিজিন কি লিখবে? জাস্ট ওয়ান লাইন, outer aspect and inner lower border of the lower 8 ribs, ব্র্যাকেটে লিখতে পারো 5 to 12 ribs। শেষ। ইনসারশন, ইনসারশনটা একটু ঝামেলার আছে, খুব ভালো করে বোঝো। তাহলে ইট ইজ এ ভেরি ব্রড মাসল, অনেকটা চওড়া, দেখেই বুঝতে পারছো এতটা চওড়া। সো ইট হ্যাজ গট এ, উই ডিভাইড into a posterior part and anterior part. The posterior fibers grows directly, vertically goes downwards to be attached বলো এবার, তোমরা পড়ে পরীক্ষায় বলেছো, anterior 2/3 of the outer aspect বা outer margin of the ventral segment of the iliac crest. Iliac crest has got two parts, one is the ventral segment, আর একটু বড় হয়, and dorsal segment. So 2/3. So outer margin বা outer area, anterior 2/3 of the outer area of the ventral segment of the iliac crest, only একটুখানি। বাকিগুলি কি করে? বাকি ফাইবার্স পকেটে হাত ঢোকাও এরকম এরকম। সো ডাইরেকশনটা কি এই ফাইবার্স গুলির? হাতের ডাইরেকশন কি? ডাউনওয়ার্ডস, ডাউনওয়ার্ডস, ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড মিডিয়ালি, ডাউনওয়ার্ডস, ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড মিডিয়ালি। এইভাবে ফাইবারস গুলি তখন টিপ and end in a aponeurosis. তাহলে দু একটা ছবি তোমাদের একটু আইডিয়া করিয়ে দিই। This is the costal cartilage, blue color. This is the ribs. Look. So this is the 7th rib. পরে পড়াবো। Now, there is an, I have already told you, there is a two terms, fascia and aponeurosis. Deep fascia, unsuperficial fascia. More or less same, but there are certain different. You know, there are so many fascia in our body, and these fascia may be modified to form some other structure. For example, deep fascia. Look here. It is a deep fascia. They modified very strong and form plantar aponeurosis. This is the palmar aponeurosis. But here we call, there is fascia in the posterior wall. Look, bhalo kore lago, eta lagbe amar ekটু পরে। It is known as the thoracolumbar fascia. Thoracolumbar fascia. তাহলে ডিফারেন্সটা কি? fascia and aponeurosis.
অ্যাপেনিউরোসিস ইজ নাথিং বাট এ ফ্ল্যাটেন্ড টেন্ডন। টেন্ডনকে পিটিয়ে যদি লম্বা করে দিই, এরকম পাতলা করে দিই, তখন তাকে আমরা বলবো অ্যাপেনিউরোসিস। বিশেষ করে ফ্ল্যাট মাসল যখন বোনসের সাথে অ্যাটাচ হয়, when the flat muscle attach with the bone by a flat sheet of deep fascia, we call it aponeurosis. Histologically, when you see under microscope, the cells which are found in the tendon also found in the aponeurosis. So, aponeurosis is a kind of deep fascia. But it is more or less like a tendon. But what is the difference with a tendon? Tendon means tubular structure where the collagen fibers are arranged regularly, dense connective tissue. But aponeurosis is a flat, which connects the bone with the muscle. Right? So, but here, it is also flat, but it is very thin, and it wraps the muscle, and the histologically, microscope, when you see under microscope, the tendon-like features are not present. So we call it fascia. The name of this fascia present here known as the thoracolumbar fascia. Details পড়তে হবে. Short notes come about the thoracolumbar fascia. Thoracolumbar fascia wraps the quadratus lumborum and psoas major muscle to form a fascia. So we call it, which is present here, look, it is known as the thoracolumbar fascia. Why I am stressing this? Because from the thoracolumbar fascia to anterior abdominal muscle takes origin, internal oblique and transversus abdominis. যাকে এখন দরকার নেই। তাহলে আমাদের আইডিয়া হলো, এখন দেখো না যে what is aponeurosis? It is a flattened, deep, thickened tendon or a flat sheet. তোমাদের মলাটের কভার, মানে পেপারের কভারটার মতো, যে ফ্ল্যাট শিট made up of what? Connective tissue. So here now I'm back to the original. Here all these fibers, these are muscular. In the dissection you see these are the reddish muscle, but when it goes anteriorly it becomes aponeurotic, glistening thick sheet of membrane, right? কখন চেঞ্জ হয়? From the tip of the ninth costal cartilage up to this, এটা কি করেছি? একটা ইটালিসাইজড এফ এর মতো। হোয়াট ইজ, এটাকে কি বলি আমরা? ইটালিসাইজড এফ, তাই তো? আমরা বলি না ইংলিশে এফ এরম ভাবেও লেখা যায়, ইটালিসাইজড এফ, আবার এরম ভাবেও লেখা যায়। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইটালিসাইজড এফ। সো দিস মাসল ends in a italicized F pattern, extend from the tip of the ninth costal cartilage up to just anterior to the iliac spine, এত অব্দি muscle. Then it becomes aponeurotic, muscle fiber absent. কি হয়ে গেল? মাসলগুলি অ্যাটাচ হইতে dense connective tissue sheet, হোয়াইট দিয়ে আঁকি, আর এখানে কি ব্যাপার হলো? আমি কি বলেছি অ্যাপেনিউরোসিস কখন হয়? ইটালিসাইজড এফ থেকে, আর এখানে ফিফথ থেকে এসেই অ্যাপেনিউরোটিক হয়ে গেছে।
we call it aponeurosis of the external oblique muscle. Aponeurosis of the external oblique muscle. এটা আমি ডিটেলস ডেসক্রাইব করছি, এরপরে ইন্টারনাল অবলিক অ্যান্ড ট্রান্সভার্স অবলিক আমি এত ডিটেলস করব না, এটা ভালো করে বুঝে নাও। তাহলে এক্সটার্নাল অবলিক এইটুকুনি হচ্ছে মাসকুলার, দেন ইট বিকামস aponeurotic and ultimately it forms the anterior wall of the rectus sheath. তোমরা ডিসেকশন হয়েছে হয়তো দেখবে, rectus muscle is covered by a packet which is called the rectus sheath. আমরা প্যাকেটের মধ্যে যখন কিছু ঢোকাই, the packet is, if you call it a packet, so packet has got an anterior wall and a posterior wall, so rectus sheath is like that. And so this is the external oblique and ultimately it forms the rectus sheath, anterior wall of the rectus sheath, and attached from the xiphoid process and downwards in the symphysis pubis. At the lower border of the rectus sheath, এটা খুব ভালো করে শোনো, this aponeurosis, এটার নাম কি দিয়েছি? aponeurosis of the external oblique. upper border কোথায়? xiphoid process. lower border, it becomes roll down. একটু খাতাটা দাও তো, পেপার খাতাটা দাও, একটু পেনটা রেখে দাও, তুমি এখানে দাঁড়াও, দিয়ে দিচ্ছি সব, তুমি দাঁড়াও। It is the aponeurosis of the external oblique. না এইদিকে করি তো সুবিধা হবে। aponeurosis, কেমন? এটা করো। It is the xiphoid process, aponeurosis of the external oblique, and the lower fibers becomes rolled down. এরকম করে রোল ডাউন করে গেছে। এই দেখো, একটা পেন ঢোকাও তো, তোমার পেনটের মধ্যে ঢোকাও, এইটার মধ্যে ঢোকাও, হ্যাঁ পুরোটা করছি না, নষ্ট। রোল ডাউন, and this is nothing and thicken, and this is nothing but the inguinal ligament, which contains the spermatic cord and other structure. বুঝতে পেরেছো? This is the inguinal ligament. So inguinal ligament is a derivative of external oblique aponeurosis. Derivative মানে কি? কোনো কিছুর থেকে একটা কিছু ডেভেলপ করলে, থ্যাংক ইউ, তাকে বলা হয় ডেরিভেটিভ। তাহলে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য external oblique becomes rolls down to form the inguinal ligament. বুঝতে পেরেছো? গেল? এটা কোথায় লাগলো? pubic tubercle. So attachment of the inguinal ligament posteriorly, anterior superior iliac spine, anteriorly and below pubic tubercle. Pubic tubercle. তাহলে এইটা কি? সাদাটা কোথায় গেল? pubic tubercle থেকে symphysis pubis লাইনটাকে কি বলে? হ্যাঁ, symphysis pubis to pubic tubercle লাইনটাকে কি বলে বলো? ঠিক, এটাকে বলে ক্রেস্ট অফ দ্য পিউবিস, পিউবিক ক্রেস্ট। পেক্টিনিয়াল লাইনটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। এবার পিউবিক টিউবাল থেকে যদি টুয়ার্ডস ইলিয়ামের দিকে যাও, এইটা হচ্ছে পেক্টিনিয়াল লাইন, ওটাকে বলা হয় ক্রেস্ট অফ দ্য পিউবিস। দুটো ইম্পর্টেন্ট।
আমি এখনো ইনসারশন বলছি না, সমস্ত কিছু একটু এটা ইন্ট্রোডাকশনই চলছে এক্সটার্নাল অবলিক, তারপরে আমি সামারাইজ করব। খুব ভালো করে শোনো এটা, না হলে ইঙ্গুইনাল ক্যানেল কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। আচ্ছা, এইটাকে আমি এবার একটু বড় করে আঁকছি, এখানটায় বড় করে আঁকছি। আর আঁকলাম না, এটা আরেকটা পিউবিসের বোন। তাহলে এটা হচ্ছে পিউবিক টিউবারকেল, এটা হচ্ছে সিমফাইসিস পিউবিস, এটা হচ্ছে পিউবিক ক্রেস্ট, এটা হচ্ছে পেকটিনিয়াল লাইন, ক্লিয়ার হয়েছে? এটা ক্লিয়ার হয়েছে? সবাই আঁকো, এটা কাজে লাগবে, সবাই আঁকো, এটা আঁকো। একটু 2 মিনিট সময় দিলাম, সবাই খাতা প্র্যাকটিস করো, এখানেই তৈরি হয়ে যাবে। সবাই আঁকো। এবার বাড়িতে হিপবোন নিয়ে গিয়ে দেখবে একবার, আমার আনা উচিত ছিল, ভুলে গেছি। এটা কি আঁকলাম? এটা কি অ্যাপোনিউরোসিস? নো, এক্সটার্নাল অবলিক হাফ ট্রুথ, অ্যাপোনিউরোসিস অফ দ্য এক্সটার্নাল অবলিক, কারণ এখানে মাসেল ফাইবারস গুলি নেই, অ্যাবসেন্ট। আমরা যেরকম বলি টেন্ডন অফ দ্য বাইসেপস, আমরা কি এখানে যে টেন্ডন দেখো আমরা বাইসেপস বলবো? আমরা বলি বাইসিপিটাল টেন্ডন, বাইসেপস টেন্ডন। সেরকম অ্যাপোনিউরোসিস অফ দ্য এক্সটার্নাল অবলিক, কারণ এখানে কোনো মাসেল ফাইবার নেই। আচ্ছা, এরপরে দুটো জিনিস দেখো, এক্সটার্নাল অবলিক ডু সো মেনি থিংস, so many beautiful things to help us, because if these things is not present, especially male and also not female, not so much, but still in female also, all of you will have a hernia, সবার একটা ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া থেকে যেত প্রায়। সুতরাং you must respect to this external oblique, internal oblique and transversus abdominis muscle, so that we can go without any hernia. And those who are bad luck, their muscles are weak, not only inguinal hernia, other abdominal hernia is also there. I have seen a very pathetic condition, simple appendicectomy operation, simple, so many simple, you can do after 3 to 4 years, very easy, takes the time, just take even a cup, before the cup of tea is finished, you can do the appendicectomy. But still, if mistake is there, is a mistake. And how grateful is that he cut these nerves, ilioinguinal nerve and lower nerves, so that her nerves supplying the internal oblique, transversus abdominis,
muscle gets weak and ultimately produce severe post-operative abdominal hernia. Reoperation done, again failure, hernia, and throughout her lifetime, miserable condition with abdominal hernia. Because time goes by, his abdominal muscles get thinner and thinner ultimately. So you must be very cautious about the nerve supply. And also this thing. Now what's happened? So this is the inguinal ligament. What is the inguinal ligament? Lower thickened border of the external oblique aponeurosis. Now there are some other prolongation and derivatives of the external oblique. What are that? Some of the fibers of the inguinal ligament has very strong fibers, goes along the pectineal line. I mean different color use korchi. Goes along the pectineal line and form a arch-shaped membrane which we call lacunar ligament below the inguinal ligament. Lacunar ligament. Lacunar ligament. এটা যদি inguinal ligament হয়, this is the lacunar ligament. Which is present below the inguinal ligament and which is a medial boundary of a femoral ring or femoral canal পড়েছো এই যে lacunar ligament আর এখান দিয়ে তোমার external iliac artery femoral vein external iliac artery comes out and medial is known as the this is the femoral sheath. So this is the lacunar ligament. So what is lacunar ligament? It is a derivative of the inguinal ligament. Attached, apex is attached to the pubic tubercle and base is free. Base ta dekho free. Free mane ki khola. Eta hocche triangle. So apex is attached to the pubic tubercle, base is free, forms the medial boundary of the femoral canal. Clear? Not only that, some of the fibers further proceeds forward along the pectineal line up to the iliopubic eminence. Dekho, some of the fibers proceeds towards the ekhane iliopubic eminence royeche, towards the ebong to form a strong thick fibrous band. We call it ligament of Cooper or pectineal ligament or ligament of Cooper. This is also derivative of the inguinal ligament. This is also derivative of the inguinal ligament. Ligament of Cooper. Eta hocche pectineal line. Eto of the medial part of the pectineal line lacunar ligament and some of the lower fibers of the lacunar ligament go proceeds further towards the ilium, means iliopubic eminence, and they form the pectineal ligament. Etar important keno? যখন ইঙ্গুনাল হার্নিয়া রিপেয়ার করে এখানটায় বাইট দেওয়া হয় টাইট করে ইট ইজ সো স্ট্রং বাইট রিমেন্স প্রেজেন্ট পরে আসবো যখন হার্নিয়া রিপেয়ার বলবো এবার ভালো দ্য গুড ইজ দেয়ার গুড ব্যাড আগলি
But bad thing is also there, but not a bad thing. It is a process by which, you know, testis is formed in fetal life here. Testis. In fetal life, testis and ovary formed in the lumbar region. But gradually, as the intra-abdominal temperature is very high and spermatogenesis requires slightly lower temperature, about 1.5 to 2 degree Fahrenheit lower temperature is required for formation of the sperm. Ovary, not such temperature lowering down is not required. So what's happened? If the testis is remain there where they are formed, all male would be sterile because there will be no sperm formation. So that nature does what? Nature gradually makes the testis come down, 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 down along the inguinal canal and come down to testis comes down in the scrotum. And temperature in the scrotum, temperature is about 1.5 to 2 degree Fahrenheit lower. Right? আমি কিন্তু ইঙ্গুনাল ক্যানাল শুরু হয়ে গেছে, ভালো করে বোঝো। 1.5 to 2 degree Fahrenheit lower, so that spermatogenesis is possible. But how is it possible? Because between the scrotum and the abdominal cavity, there are muscles of the anterior, layers of the anterior abdominal wall, skin, superficial fascia, then aponeurosis of the external oblique, internal oblique, transversus abdominis, fascia transversalis and peritoneum, extraperitoneal tissue, sorry. So how is it possible? So they must, আবার তোমার খাতাটা লাগবে, এই কি নাম জানো? তোমরা কেউ নার্ভাস হবে না, প্রথম পরীক্ষা এসব হবে, আলটিমেটলি all of you will make up. I am sure, 100% sure. আচ্ছা, suppose this is the testis, this is the আমি অল যাচ্ছি না, fascia transversalis, তারপর কি আছে? extraperitoneal tissue, fascia transversalis, তারপরে হচ্ছে transversus abdominis, internal oblique, external oblique. These are the muscle. এত বড়টাই হবে না, আচ্ছা এটা দিয়ে বোঝায়। তাহলে এটা হচ্ছে anterior abdominal wall, fascia transversalis, ভালো করে দেখো। The extraperitoneal tissue, fascia transversalis, transversus abdominis, internal oblique, external oblique. Now, it is the testis. ছোট কিছু নেই না কারো কাছে, তো ওরা দেখতে পাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। So, suppose this is the fascia transversalis. So, testis goes. So, look, if we remove this, there is a hole. দেখতে পাচ্ছ তো? And ভালো করে বোঝো, আমি একটা একটা করে বোঝাচ্ছি। It is the fascia transversalis, right? And this is the testis. And it has to go down, so it pushes this fascia transversalis. Original fascia transversalis remain as if they are. যেখানে আছে সেখানে অরিজিনালটা রয়েছে, but a part where testis is pushing, it takes a covering of the fascia transversalis. দেখো টেস্টিসটাকে আর দেখতে পাচ্ছি কি? We can see the testis. Why? Because it is covered by fascia transversalis. But if we remove the testis, what is it look? এটা কি? এটা মাউথ ওপেনিং দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ওপেনিং দেখা যাচ্ছে কি? দাঁড়াও এই ছোট একটা দিয়ে দেখি, কারো কাছে ছোট নেই, এই তুমি একটুখানি দাও তো,
আর কিচ্ছু নেই ছোট? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যানিটাইজারটা দাও। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, লাগবে না, স্যানিটাইজার লাগবে না। This is the testis. So this is the fascia transversalis. So if we push, now we remove, suppose we remove the testis, there is an gap. Gap আছে তো? And this is the mouth, the deep ring. Similarly, it pushes, so it, তোমার খাতাটা গেল, এখানে আসো, একটু আসো তুমি, ভাই লম্বা আছো, তুমি আসো তো, একটু ভালো করে ধরো, সবাই যাতে দেখতে পায়। ওপরে ওঠো, ওপরে ওঠো, দেখো প্যান্ট নাকি, ও প্যান্টই আছে, আমি বললাম পাজামা পরে এসে গেছে, আরেকটু উপরে। So pushes this, so this testis gets a covering of the fascia transversalis, but if we remove the testis, there is an opening in the fascia transversalis. This is the deep ring. Similarly, next layer, transversus abdominis, it pushes this, so it takes a covering of the transversus abdominis. Next, internal oblique, it pushes this, it takes a covering of the internal oblique. Similarly, external oblique, it takes a covering of the external oblique also, and external oblique is the last, so there is some gap to come out from the scrotum. Details আবার পড়বো, এটা দিয়ে দাও। So similarly, where the testis comes down, there is a gap in the external oblique by which testis goes down, taking the covering. There is a gap in the medial part of the external oblique between the symphysis pubis and the pubic tubercle. There is a gap. Why there is a gap? Through which the testis comes down to the scrotum. যদি গ্যাপটা না থাকতো টেস্টিস নামতে পারতো না, কিন্তু ভালো করে যদি ভেতর থেকে গ্যাপ দেখি, অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ এ নো গ্যাপ, বিকজ ইট টেকস এ কভারিং অফ দ্য, দিস কভারিং গোজ ডাউন টু দ্য স্ক্রোটাম। যাকে অত ডিটেলস জানার দরকার নেই তোমাদের, শুধু জেনে রাখো দেয়ার ইজ এন গ্যাপ ইন দ্য লোয়ার অ্যান্ড মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য এক্সটার্নাল অবলিক, and this is called the superficial inguinal ring. This is called the superficial inguinal ring. This is called the superficial inguinal ring. So it is a triangular gap. যদি বলে define superficial inguinal ring, এক number. This is a triangular gap in the lower and medial part of the aponeurosis of the external oblique, through which the testis with its covering descends in the scrotum. এই গ্যাপটা দিয়ে টেস্টিস নেমেছিল, so there is a gap. What is the shape of the gap? Triangular, and it is called two pillar, we call it crus, superior, medial crus, lateral crus, বা superior and inferior crus, কি বলি? ক্রাস। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল, মিডিয়াল ক্রাস and lateral crus. So apex here, base is the crest of the pubic bone, pubic crest. So আমরা কি কি শিখলাম এবার একটু, আরেকটা ব্যাপার আছে, সরি, সাম অফ দ্য ফাইবার্স, আরেকটা, এটা একটু ভালো করে শোনো, যারা ভালো অ্যান্সার করবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। সাম অফ দ্য ফাইবার্স অফ দ্য
inferior or lateral crus goes medially to the linea alba, and it is called the interfoveolar ligament or third crus of the superficial inguinal ring. এবার একটু রিক্যাপিচুলেট করছি। এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপিনিউরেসিস, অরিজিন, আউটার অ্যাসপেক্ট, ইনার অ্যাসপেক্ট। এবার পরীক্ষায় কি করে লিখবে এগুলি বোঝালাম, বুঝলে এরপরে ভালো করে কি করে লিখবে, এত কিছু লিখবো এক্সামিনারকে কি বোঝানোর দরকার আছে? নো। এবার কি লিখবো? অরিজিন, outer and lower border of the lower 8 ribs by 8 flaccidigitation. Insertion, the lowermost posterior fibers descends down, posterior fibers descend downwards, attached to the anterior 2/3 of the outer lip of the ventral segment of the iliac crest. Rest of the fibers goes downwards, forwards and medially and become aponeurotic and goes medially to be attached to the linea alba from the Ziffert process to the symphysis pubis, upper border of the symphysis pubis. শেষ, এক্সটার্নাল অবলিকের অরিজিন ইনসারশন শেষ হয়ে গেল, এইগুলি আর ডেসক্রাইব করার দরকার নেই। এরপরে যদি বলে হোয়াট আর দ্য ডেরিভেটিভস অফ দ্য এক্সটার্নাল অবলিক, তখন তুমি বলবে স্যার ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট, ল্যাকুনার লিগামেন্ট, তারপরে হচ্ছে লিগামেন্ট অফ কুপার, ইন্টারফোভিওলার লিগামেন্ট, তখন বলবে। গেল? আচ্ছা, এরপরে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিতে ইম্পর্টেন্ট। এইখানে আরেকটা আছে, যারা খুব ভালো তাদের বলতে পারো, আপার 4, 5, 6, 7, 8 থেকে যে ফাইবার্স অরিজিন নেয়, ঠিক এই রিবস থেকে আরেকটা মাসেল অরিজিন নেয়, তোমরা সবাই জানো। হ্যাঁ, ভেরি গুড, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র। সো এবং লোয়ার থেকে যে নেয় ল্যাটিসিমাস ডরসি। সো সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড ল্যাটিসিমাস ডরসির সাথে এক্সটার্নাল অবলিক এরকম ভাবে ইন্টারডিজিটেট করে, দরকার নেই লেখার। তবে একটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে, এই যে ল্যাটিসিমাস ডরসি অরিজিন নিয়ে এইখানটায় ইনসার্ট হয়, এটা হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি। So there is a potential gap between the posterior border of the external oblique and anterior border of the latissimus dorsi. A triangular gap is present, and this triangle we call lumbar triangle of Petit. Lumbar triangle of Petit, clinically important. কেন ইম্পর্টেন্ট? তোমাদের কাছে আসতে পারে পেশেন্ট, lumbar triangle of Petit. What is the boundary? তোমরা বলো, anteriorly বলো, প্র্যাকটিস করো। ভেরি গুড, কে বললো? না, ও তুমি বললে হবে না, বলো। posterior border of কি মাসল? এক্সটার্নাল অবলিক। posteriorly কি? anterior border of latissimus dorsi. Apex joining of the two border, base is iliac crest. Floor is formed by internal oblique. It is a very potential weak spot, so that যাদের internal oblique muscle very weak, exercise করে না বা কোনো কারণে weak আছে, abdominal content or fat may bulge out here to form an hernia called lumbar hernia. Lower 6 intercostal nerves, ঠিক, lower 6 intercostal nerve. Intercostal nerve আগে বলেছিলাম, it is the ventral rami of the
thoracic nerves from thoracic 1 to thoracic 11. 12 thoracic nerve কে একটা স্পেশাল নাম দেই, তাকে বলি আমরা subcostal nerve. Subcostal nerve because it is not present between the ribs. Intercostal nerves are present between the ribs, but subcostal nerve, though a thoracic nerve which is present below the 12th rib, so we cannot call it as a intercostal nerve. We give him the subcostal nerve. Action একসাথে পড়াবো, তাহলে কালকে সকালবেলা এই 9টার সময় বাকিটা কমপ্লিট করে দেব। একটু বাড়িতে পড়ো আর এরকম ভাবে আঁকো, দেখবে পেরে যাবে। Appendectomy post-operative, the 3 patient is behaving in a different way. তার কাউরির টেম্পারেচার থাকছে, কাউরির 101 টেম্পারেচার হয়ে গেল, তার এবার after everyone is okay, you discharge without any problem. But after 5 days when you call, then you will, one of them, there's some wound infection. Out of 3, 1 is having wound infection. Now you have to, why out of the 3 cases you've done in a OT where same assistant, same persons are sterilizing the instrument and the same person is doing the surgery. The same sutures are expected to be used, same antibiotics are expected to be used. Now, why things have gone wrong? I won't say it's a wrong, but I would rather rationally say what happened actually. That every time you don't have an explanation. But your exams, your performance, you talk to yourself that আমি কি বাদ দিয়েছি, আমার মাস্টার যে 1 মিনিটে 2 মিনিটে আমার মাস্টার মশাইরা কোয়েশ্চেন করেছে একটা অস্ট্রোলজি একটা বোনস নিয়ে, আমি কাউকে জিজ্ঞেস করেছি হিউমারাস, তারপরে আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, এইগুলো গতে মানে you have to make it reflex. You have to make it a reflex. You pick up a bone, don't wait. You just pick up a bone, you side determination, 1 mark, you hold it in anatomical position, another 1 mark, and now say humerus for it. I am holding the humerus. Now the scapula. Immediately, if you are answering humerus properly, then my tendency as an examiner will be, okay, what does it form the shoulder joint? Then you pick up a scapula. Now you have to pick scapula and describe where it is this. প্রশ্ন করতে সুযোগ দেবে না, এগুলো অটোমেটিক বলতে হবে, মানে it is taken for granted, the examiner taken for granted after the end of 10 months that you ought to know the basic. Until unless তুমি যদি ব্লান্ডার করে দাও তাহলে তোমাকে আর আমি রোটেটর কাফ, what is why the glenoidal cavity, which is the more stable joint, and hip joint, or your shoulder joint. Now, why I'm telling you this? Because most of your performance was, every examiner has its own way of giving marks. So, you think that every examiner will give it in the same way, but we don't have any specific guidelines that you do this, examiner 1, examiner 2, examiner 3, examiner 4. এটা কেন বলছি, যখন তুমি হিউমারাসটা খুব ভালো বললে তখনই আমার একটা টেন্ডেন্সি থাকবে টু গিভ ইউ অনার্স,
তুমি পাস করে গেছো, এবার অনার্সে দেবে। এটা একটা দেখলাম কেউ বলছে যে আমি হিউমারাস পড়েছি কিন্তু আমি তো স্ক্যাপুলা পড়িনি, কেউ বলছে ফিমার পড়েছি কিন্তু আমি হিপবোনটা জানি না। তো এগুলো আমাদের সময় হয়েছে, আমরাও এরকম প্যানিক ছিলাম, হ্যাঁ, বাট উই হ্যাড দি টাইম, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দি টাইম। Lymphomuscular organ having core of skeletal muscles covered with mucous membranes. Tongue helps in taste, speech, mastication, deglutition. And also, তোমার মন ভারাক্রান্ত, you are not feeling nice. তুমি নিজের খেয়ালে একটু হুইসেল করবে, নিজের খেয়ালে একটা টিউন, যে কোনো একটা গান ধরো, ইউজ ইউর টাং। অসাধারণ কিছু কিছু লোকজন টাং দিয়ে মানে এত সুন্দর সুন্দর গান ইয়ে করে, তো কিন্তু তুমি যদি মুকেশ হতে হবে না, মোহাম্মদ রফি হতে হবে না, বাট ইউ ইউজ ইউর টাং। তুমি আজকেই প্র্যাকটিস করতে লাগো, এর ভালো লাগছে না, তুমি শুয়ে শুয়ে তুমি হুইসেল করো, তো হুইসেল করলে দেখা যাবে যে তুমি একটু তোমার ব্রেনটা একটু শান্ত হচ্ছে। তো এখানে আমি অ্যাড করলাম যে টাং helps in taste, speech, mastication and deglutition. Okay, now gross features of tongue is a conical shaped organ having root, tip and body. Root পেছনে, tipটা সামনে, body. Now actually the oral nowadays due to tobacco intake and নানান রকম substance abuse, I would say. Substance abuse it might be alcohol, it might be anything. Of course, alcohol কেউ এরকম করে খায়, আবার কেউ নানা রকম করে খায়, কিন্তু টানেই তুমি তো একটা খাবার দিল, তোমার মা একটা স্যুপ করেছে, মা কি করেছো, টাং is an organ, and whistling এর কথাটা বলি, it is not bad to whistle. অনেকে বলে না হচ্ছে এই কিরকম ছেলে হুইসেল করে, কিন্তু এই আঙুল ভরে আমি হুইসেল করতে পারি এরকম। তো in 1983 first Asia Pacific conference in Delhi, I was with the person I was there, আমি কর্নার প্লেসে তখন রাত 11টা বাজে, তো কর্নার প্লেস those who have visited you know, তো সেখানে একটা অটো যাচ্ছিল, ট্যাক্সি কিছুই পাচ্ছি না, তখন তাকে একটা হুইসেল করলাম, করার সঙ্গে সঙ্গে অটোওয়ালা দাঁড়িয়ে গেল। বাদ বাকি যখনই আমি বলছি যে আমি আইএমএ যাব, আইটিও যাব, আইটিও হচ্ছে দিল্লির একটা বিগেস্ট পার্ট, যমুনা পার্ট যায়, আবার বিভিন্ন জায়গাতে কর্নার প্লেস ইজ আ সার্কেল, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল মার্কেট। তো সেখানে বিভিন্ন লেক, জাস্ট টুডে সি আফটার ক্লাস ইন ইউর ইউটিউব কর্নার প্লেস বা সার্চ করো, দেখবে কতগুলো লেন্স আর বাইলেন্স বেরোচ্ছে। তো সেখানে রাত 11টার সময় মানে অটো পাচ্ছি না, কিছু পাচ্ছি না, তখন আমি আমার সঙ্গে মনুয়া যাচ্ছিলেন একটা ভদ্রলোকে, তো সে বললো তোমার কি হবে, আমরা দাঁড়ান না, নাহলে হাঁটবো, হ্যাঁ। তো হুইসেল করে তখন অটোওয়ালা দাঁড়িয়ে গেল, আমরা আইটিও জানায় জায়গায়, আরও যমুনা পার্ট যাচ্ছে, যমুনা পার্ট যমুনার ওপারে, আইটিও দিয়ে যেতে হবে, তখন সে দাঁড়িয়ে গেল, সে একটা বার্গেনিং করলাম, হ্যাঁ। তো তাকে তখনকার দিনে 30 টাকা দিল, অত ভাড়া নয়, তো 30 টাকা দিল, কিন্তু আমি জাস্ট বলছি কিছু কিছু এই যে মাসলটা কাজ করছে, এটা তারপরে তোমার মন ভালো নেই, তুমি নিজের ইয়ে করো, তোমার একটা হুইসেল করো, ইউ উইল ফিল নাইস। এটা একটা
Second thing, tongue in a conical shaped organ having a root, tip, and body. Now, this is the shape you would see it in the mirror. And so to দেখো আরেকটা কথা বলি কেন তোমাকে বলছি যে regarding the substance abuse. Now, একজন ভদ্রলোক আছে প্রফেসর বক্সি হাওড়া মৌরিগ্রাম. He has an institute. He is the first person to go to China and learn acupuncture. Okay, মৌরিগ্রামে একটা হসপিটাল আছে hidden. So even in your work clinics, you will see the Hutchinson's clinical methods. That book, it's a super book. In that, you diagnose many diseases by seeing the tongue. I mean the topography of the tongue, the condition, ulcers of the tongue, any that your oral the mucosal problem, the teeth, any problem with your teeth, with the sharp edge or not. So if a person comes and complains to you, then you just take up gloves, you see and feel if you have any induration, you feel, I'm telling you learn anatomy by feeling your own body parts. তুমি নিজের জিভটা একবার আজকে একটু বেসিনের সামনে কিছু করে দিয়ে হাতটাকে ভালো করে সাবান দিয়ে ধুলে এই জিভটা বার করলে যে আয়নাতে থাকবে ওকে সুরেশকে স্পেসিমেন আনতে হবে তারপরে বইয়ে দেখেন ঠিক আছে মোস্ট অফ দ্য থিংস লাইক দ্য মিডিয়াল ম্যানুয়ালাস একটা টিভিয়া ধরতে বললে কিন্তু এমনি করে ঘোরাচ্ছে সবাই কিন্তু মিডিয়াল ম্যানুয়ালাস তুমি মিডিয়াল ম্যানুয়ালাস ধরো অ্যান্টেরিয়র ধরো আপার এন্ডের যে অবস্থাটা আছে কন্ডাইল দেখো বাস হয়ে গেল তাহলে ল্যাটারাল ম্যানুয়ালাস থেকে ল্যাটারাল ম্যানুয়ালাসের সাইজে ছোট ফিবুলার ম্যানুয়ালাস আরেকটা কথা বলছি চোখ কান খুলে রাখবে তবে ডাক্তারি করতে পারবে তুমি হলে এত ছবি এত এই স্কেলেটন ঝুলছে কিন্তু কেউ নেড়ে ছেড়ে দেখছো না ওকে নাও দিস পার্ট আই উইল টেল ইউ দিস ইজ দি epiglottis this is the tip now this is the organ of the tongue now this is the tonsils palatine tonsils now you see the lingual tonsils are here this is the sulcus terminalis like a V and you see the circumvallate papilla দেখবে অনেকে এসে কমপ্লেন করে গলায় ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে গেছে তখন বলবে যে দেখুন আমার কিরকম বেরিয়েছে দানা দানা বেরিয়েছে মানে all these years she or he might have not noticed the circumvallate papilla. Once she's having some problem with the oral cavity, she comes to you. Now you have to distinguish the circumvallate papilla to not normal দেখো আমার দেখো আমার মুখে দেখো সেটা মাধুরী দীক্ষিতের জন্য তোমার ব্যাপারটা তুমি অ্যাপ্রোচ অন্যরকম থাকবে কিন্তু আমাদের গ্রামীণ জীবনে থাকে ওই কলকাতায় পার্ক সার্ভিস আমার কাছে ভিলেজ বালাজ্যোতির যাদবপুর ভিলেজ হ্যাঁ তো সেখানে আমি বলছি এটা কারণ আছে I will discuss that on another day. Okay. Now, this is the lingual tonsils, sulcus terminalis, foliate papilla. This region, this region. Foliate papilla, circumvallate papilla, unguiform papilla, minute and filiform papilla. FFCF. FCFF, this is decompatible. Foliate papilla, circumvallate papilla, unguiform papilla, and filiform papilla. Now, you can identify in your own tongue, you will see the viscera that is placed in the thing. This is the glottal surface of the
2/3. Now the tongue and the body, dorsal and ventral surface. Dorsal surface anterior 2/3 or oral part, and posterior 1/3 is the dorsal part. V-shaped sulcus terminalis, foramen cecum, papillae, lingual tonsils. Papillae of the tongue, lingual papillae. There are 4 types of lingual papillae as follows: filiform papillae, fungiform papillae, circumvallate papillae, and foliate papillae. Now, the histological filiform papillae is like this. Fungiform papillae is like this. Circumvallate papillae is this. And in between this side, the circumvallate papillae, the taste, jhal, talk, it looks hard, this apartment. That is, and foliate papillae. This is the foliate. Now, filiform and fungiform papillae high magnification. The characterized tips. Filiform papillae stratified smallness. Epithelium laminar propria. Fungiform papillae stratified smallness. Epithelium laminar propria. Now, stratified smallness. Pseudo-stratified squamous. That is by this time you are knowing. Stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium, that is oral cancer. The squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma. Now the squamous cell carcinoma. Now the taste buds are neurosensory epithelial structures. Taste buds are present in fungiform and circumvallate papillae. Papillae of the tongue, oropharynx, soft palate, and epiglottis. Papillae of the tongue, oropharynx, soft palate, and the epiglottis. देखिए, একটু ঝাল একটা जो খেয়ে নিলে তো ঝাল লেগে গেল, ইয়ে লেগে গেল, তারপর এটা বিষম লেগে গেল, হ্যাঁ, you feel uneasy. Even if you had a very good meal and also spicy foods at a night in there, at a reflux, acidity, that actually creates a big problem. So, it is now structure is the taste bud extends to the thickness of the epithelium. Ancient staining taste buds appear as onion-like oval staining epithelial structures. The length is now these things are functionally taste bud consider three cells, epithelial cells, sensory cells, supporting cells, nasal cells. Special stain or neurological stain or that. But you can at least identify the part, the portion where it is. Now, circumvallate papillae, you can see the squamous, stratified squamous, there are apicularis. You can see it there. Circumvallate papillae. Stratified squamous epithelium. These are the, in this line, in these regions, these parts are there. This is the tongue. This is the mucinous muscular organ. Tongue is the mucinous muscular organ. Muscles, skeletal muscle, which is control. It involuntary not. Voluntary muscle. Skeletal muscle. Now this is the taste bud.
diagram, the inguinal epithelium supports itself, central cell, basal cell, and now fibers. Okay. Now, study of tongue. You see the mucosa, the epithelium, not keratinized, stratified spons epithelium, lamina propria connective tissues, papilla, filiform, apiform, sarcophagus, foliate. Glands, lingual gland, mucous gland, non-abundant gland, cells gland. These birds are present in apiform and sarcophagus family have receptors supporting and below cells. Here is the histology of the anterior part of the tongue. The apiform papilla, filiform papilla, is the lamina propria area, the skeletal muscle, the non-keratinized stratified spons epithelium. These are the skeletal muscle, and these are the ducts, and the mucus acini, the blood vessels and arterioles and veins. Now, longitudinal section, the anterior part of the tongue, now we go from papillae, non-keratinized, lamina propria, skeletal muscle, and muscle of the tongue. Tongue is formed by intrinsic and extrinsic muscle, and small cell articulation. But you just move this way. Okay. স্টেজ মাইক্রোমিটারের যে এটাকে তুমি ফোকাস করো, জাস্ট 5 মিনিট করে দেখো, যত্ন করে দেখো, তারপরে বই দেখো, এই দেখো এখান থেকে শুরু করো। কারণ একবারে শোনো, মাইক্রোস্কোপ যখন দেখবে এই এরকম স্থির থাকলো, you have your eyes. Now you see, I brought a portion of the section, and you just go like this, anti-clockwise, আস্তে আস্তে ঘোরাও, আবার আপ অ্যান্ড ডাউন করো, এরকম আপ ডাউন করো। একটা what is histology? I told you, always think first at a tongue time. Now I've told you what is the tissues involved in making of a tongue. It is a mucomuscular organ, and it is having an epithelial lining. Now what type of epithelium? Squamous, stratified, not pseudo. Ever squamous stratified epithelium. Now squamous stratified epithelium. Now, ever the whole you take a section like this. তার মাসলগুলো এরকম করে আছে, সেটা তাহলে এখানে এইরকম যখন সেকশন হবে তখন তুই কী দেখবে? এইরকম দেখবে। আবার আমি যদি এরকম করে কাটি, তাহলে ওই যে ছবিগুলো দেখাচ্ছিলাম সাইডে এরকম দেখতে পাবো। আর এটা এইভাবে কাটলে তাহলে তোমার সেইভাবে হচ্ছে। এবার কি হচ্ছে, খুব ভালো আছে, দেখো এটা দিয়ে এটা ইস্যু, এটা লাইরিংস, হ্যাঁ, ও ইসোফেগাসের এখান দিয়ে খাবার চলে যাচ্ছে। নাও টিপ অফ দি টাং, এই যে তারপরে এইখানে এইগুলো, হ্যাঁ। এবার আমি যদি এইভাবে সেকশন করি তাহলে এগুলো এর উপর আসবে। আবার এইভাবে থাকা মিলে এইভাবে section করলে তাহলে it will come like this. Okay, and now this is the tip of the tongue, this is the whole organ. এবার কি হচ্ছে, জমে গেছে,
জমে গেছে লাগা লাগা Now you see the total. আর আজকে তোমরা যাবে হ্যাঁ নিজের ওই আইনস্টাইনের ইউ হ্যাভ দ্যাট ভেরি ফেমাস পিকচার আইনস্টাইন জিপ বার করেছে তো আইনস্টাইন জিপ বার করে কি ভাবছিল কি হয়তো ভুল করেছিল বা ওর বউ বা ওর গার্লফ্রেন্ড বলেছে যে না এটা কি বলছো তুমি আমি জিপ দেখিয়ে দিই তো আইনস্টাইন you remember why I'm telling you see these photographs these pictures মানে একটা ওয়ান টাইম যে ফটোগ্রাফার ক্লিক করেছিল now the difference between today's wedding and our wedding এখন প্রি ওয়েডিং ফটোগ্রাফি তো ওয়েডিং 4 বার মালা বদল 16 বার মালা বদল আমেরিকা এই ক্যামেরাম্যান বলছে না হলো না ঠিক হ্যাঁ সেটা দিয়ে that's a you have to match with every era but few photographs are really যে একটা এক্সেপশনাল যেমন নেহরু এরকম করে গালে হাত দিয়ে ছবিগুলো এই অসংখ্য ফটো মানে পোর্ট্রেট ফেমাস পোর্ট্রেটস অফ ফেমাস পিপল ক্র্যাশ বলে একজন ফটোগ্রাফার ছিল তুই আজকে ফটোগ্রাফার ক্র্যাশ গুগলে সার্চ করে তুই পেয়ে যাবি সব ঠিক আছে অ্যান্ড দি পোর্ট্রেটস ক্লিক বাই ক্র্যাশ CRAZ বোধ হয় হ্যাঁ এইরকম একটা আই থিঙ্ক উনি বোধ হয় মিডল ইস্টের মতো আমেরিকায় গিয়ে সেটেল করেছিল যাই না সো দি টাং আই টোল্ড ইউ তো স্পিচ এভরিথিং ইজ দেয়ার ধরো এবার একটা কথা বলি এখানে যদিও একটা হিস্টোলজি ক্লাস তবু বলে রাখি এই যে আমাদের ফ্রেন্ডম অফ দি টাং একটা বাচ্চা ছেলেকে তার মা এসে বলছে যে বাবু 2.5 বছর হয়ে গেল 3 বছর হয়ে গেল কথা বলতে পারছে না জিভটা বার করতে পারে না টান ধরে এখানে একটা টান একটা থিং এই যে ইয়েটা ফ্রেনুলামটা আছে ওইটা টিপ অফ দি টাং comes to the tip of the tongue and gets attached here. That pulls actually. It's a simple operation. You have to, previously general surgeons used to do it. But nowadays dentists are doing it. That can be done in 2 ways. একটা যদি ছোট্ট আছে তো ক্লিক করে দিল দিয়ে এ করেছে আবার একটা জেড প্লাস্টিক একটু যদি বেশি শর্ট থাকে তাহলে জেড প্লাস্টিক বলি একটা জেড মতো ইনসিশন দিয়ে মোটামুটি ওটা এক্সটেনশন হয়ে যাবে সো সিমিলারলি আই এম টেলিং ইউ দ্যাট এনি অর্গান একটা পায়ের কড়ি আঙুল মানে লিটল টু অফ দি ফুট ইজ অ্যান অর্গান অ্যান্ড ইট ইজ প্রেশিয়াস উমেনদের ক্ষেত্রেও তো বেশি কারণ আর 5টা আঙুলে 5টা রিং পড়ছে ঠিক আছে একটা নুপুর পড়ছে তো এগুলো একটা বিউটি অফ হিউম্যান বডি এভরি ক্রিচার ইন দি আর্থ হ্যাজ ইটস ওন বিউটি সিমিলারলি আই টোল্ড ইউ দি টাং নাও ইফ ইউ টেক আ লাইক দিস সেকশন the pattern of the or the according to the topography the histological section is a transverse section or longitudinal section is there and you will see over there hematoxin and eosin state but there are lots of it's highly vascular দেখবে এখন তো আমার দাঁত ফাতগুলো গন্ডগোল হয়ে গেছে শার্প হয়ে গেছে মাঝে মধ্যেই কামড়ে ফেলে আর ব্লিড করতে লাগে টাং এত ব্লিড করে যে বলার না আবার ব্লিড করলো একটু ছুটি ফেললাম জল নিলাম বরফ নিলাম এ করলাম ঠিক হয়ে গেল অ্যান্ড ইট ইজ হাইলি ভ্যাসকুলার সো immediately it heals plus our saliva and all has the prostaglandins এই salivary secretions and the mucosal secretion
this prostaglandin also helps in the wound healing. ঠিক আছে, এবার তোমরা দেখে নাও, 4টে স্লাইড আছে, দেখে নিয়ে তুমি এবার এই কারা এটা দেখো, দূর থেকে দেখছো, এরা দেখে নিয়েছো, ওইদিকে চলে যাও। কাছে আসছি না, আমি যোগ করে সাথে সাথে যোগ করে একটু দাঁড়া দাঁড়া আমি করছি one of your friends would be that too short, it's hard, because এটা আমার যদি প্লাস্টিক স্লাইড দেন করে তাহলে তুমি এতটাই মানে ইয়েদের কথা বলি, বিশ্বব্যাপী একটা আমার কাছে প্লিজ বাচ্চা। So at first, knowing the inguinal canal, why it is important. Okay. So you know what are the muscles present in the abdomen? External oblique, internal oblique, transverse. What are the from outside to inside? External, internal. So to make it skin. Okay. Superficial fascia, then deep fascia, then which muscle? Which is present straight, that is rectus abdominis. Okay. And what are the other muscle of abdomen? Khub soja beshi muscle. What are muscle is that? Kiki, rectus abdominis are external oblique, internal oblique, transversus abdominis, arekta pyramidalis. So these are the 5 muscles of the abdomen. Now you have to know how they are present. What are the muscular orientation? Equal to the rectus abdominis. Vertically. It is present vertically. How many muscle sleeves are there in between? কতগুলো থাকে? 4. Okay, जो abs boys used to go gym. Okay, they used to make this abs. So that is nothing but the rectus abdominis. Okay, in between that you will get so many white structures that are known as linea alba. Okay, so if you will say what is the attachment for linea alba, what would be the answer? Extension of linea alba, xiphoid process to up to pubic symphysis. Okay, so what is the peculiarities about the abdomen? Is the deep fossa is present over there? Deep fossa থাকে abdomen. So where it is absent in our body, where it is absent, deep fossa, face and abdomen. Okay, so you won't get deep fossa. So what about the fossa camphor and fossa scarpa? Umbilicus is just below the umbilicus, you will get 2 fossa. Superficial, which one is superficial? Camphor. Camphor means it will evaporate, right? So it would be present outside. Okay, and fossa scarpa, among them which has got fat? Camphors. Camphor. Okay, so that is the fossa camphor. Okay, so today our topic is about the inguinal canal. So we have to know, at first write it down, what is the extension. So extension of inguinal canal is very important. It extends from ASIS. So that is anterior superior iliac spine to pubic tubercle, not pubic symphysis. Okay, so you could see which is the inguinal canal. So it extends from the anterior superior iliac spine up to the pubic tubercle. Okay, so for knowing this inguinal canal, you have to know it is a slit-like thing. Okay, it has got slit-like thing. How the slit is formed? Outside which muscle is there? It is the external oblique. Okay, external oblique, it will making the slit. Okay, downwards. That's why it is making the canal. Okay,
So now we will see, and because it is like a pipe-like structure, what would be its boundary? Okay. So number one, write it down. Anterior wall. Anterior wall is formed by. Anterior wall is formed by external opening. Okay. Then the posterior wall. So how the posterior wall is formed? By backwards which muscle is there? Transversus abdominis. Okay, transversus abdominis. Okay. Then next one is roof. Just think about it is a pipe-like structure, so it has got one roof. Now how this roof is formed? Roof is formed by two muscles. One is internal oblique, another one is transversus abdominis. Again. Okay. So then coming the roof. So one is internal oblique. Plus transversus abdominis. Okay, so this is making the roof. Now coming to the floor. Just think it is a pipe, so definitely it has got one floor. So which structure is making the floor? See here, this is the inguinal canal. Okay, so what is this? This green color structure. This is nothing but the inguinal ligament. Okay, so floor is formed by inguinal ligament. Now tell me what is the extension of inguinal ligament and what is the derivative? Which structure by the inguinal ligament? Now tell me the inguinal ligament is a derivative of which muscle? It is a ligament, right? Very good. It is the external oblique abdominis. যে external oblique উপর থেকে নেমে এলো সেটাই inguinal ligament বলে। Okay, so remember this one. Now what is the extension of inguinal ligament? কোথা থেকে কোথায় থাকে? Anterior superior iliac spine up to the pubic ligament. তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, which is the mid point of inguinal ligament. Another one is mid inguinal point. So write it down. First one is mid point of inguinal ligament. Mid point of inguinal ligament. So see, this is the inguinal ligament, right? So it is suppose how much, what is the length of inguinal ligament? It is approximately 8 cm. Approximately 8 cm. Okay. So how about them? So if you divide this one 8 to half, so 4 cm is the midpoint of inguinal ligament. এটা কিন্তু সার্ভিসে জিজ্ঞেস করবে। Okay, midpoint of inguinal ligament. Okay. Then next one is mid inguinal point. Now tell me which one is the mid inguinal point? So what is the difference between pubic symphysis and pubic tubercle? So if you see the skeleton, anteriorly the joint, okay, where the two pubic bone join together, that is the symphysis pubis. But where is the situation of pubic tubercle? It is approximately 2.5 cm lateral. Okay, so that is, if you are taking the pubic symphysis up to anterior superior iliac spine, which one would be long? This line would be long, or the midpoint, the inguinal ligament would be long? The mid inguinal point would be longer. Okay, because it is coming from the anterior superior iliac spine up to the pubic symphysis. Okay, just remember these two things. Okay, then we will come. This is about the whole structure. Now, what are the contents? What are the contents of inguinal canal? Which structure would be going to the inguinal canal? So you would see, this is the inguinal canal. You could see so many structures are in between. Okay, so write it down. In case of male, in
case of male, it is the spermatic cord. Okay, and in case of female, it is the round ligament of uterus. Okay, or you could say ligamentum teres uteri. Teres মানে কি? Wherever you are getting the term teres, T-E-R-E-S মানে round. Okay, I told round ligament of uterus. So ligamentum teres uteri. আর কোথায় কোথায় round ligament পাবি? Close the door. नीचे लगा लो. Okay, so where else we will get round ligament in our body? You have studied another one. Ligamentum teres femoris. কোথায় থাকে? Head of the femur. আরেকটা एग्जांपल লিখে নে. That is ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis. So this ligament will be found in the liver. Okay, so these are the three round ligaments in our body. So these are the three round ligaments. So contain in case of male is spermatic cord, in case of female it is round ligament of uterus. Okay, then any other content? Any other content? Another one, write it down, ilio-inguinal nerve. Both case it is common. Okay, ilio-inguinal nerve. So this nerve is coming from which plexus? Lumbar plexus. Okay, ilio-inguinal, ilio-hypogastric, these are the nerve coming from the lumbar plexus. Okay, so ilio-inguinal nerve and spermatic cord in male, and ilio-inguinal nerve and the ligamentum teres uteri in the case of female. So these are the content of inguinal canal. Now coming about the mechanism of inguinal canal. Mechanism means, for knowing the mechanism you have to understand. So see, this is the canal, right? This is the inguinal canal. So it has got two opening. What is this opening? One is towards the medially to the pubic symphysis, another is towards the lateral. So this lateral opening is known as, see this picture, so see it has got two opening, right? One is medially, another one is lateral. So medial opening is known as deep inguinal ring, and whereas this opening is known as superficial inguinal ring. So as because it has got two opening and it is present, just put yourself into the abdomen. Think yourself in the abdomen. Okay, there is an inguinal canal at the lateral side, and the abdominal viscera is there along with the peritoneum. Okay, it could be ileum, it could be jejunum, anything. So it may pass through this ring, this opening. Okay, so it is natural thing, it may pass. And if it will pass, what is the pathology will be called? Disease क्या होगा? Hernia. So this is known as inguinal hernia. And inguinal hernia is common in males, whereas femoral hernia is common in females. Remember this one. And that too, this inguinal hernia again divided into two types. Okay, one is direct, another one is indirect. So how they will put this division? Position of inferior Inferior epigastric artery. See this one? What are these two structures that are running through? Kiki structure যাচ্ছে? What is this artery and vein? These are the femoral vessels. And what is this artery? These are the external iliac artery and vein. These are coming from where? The abdominal aorta and inferior vena cava. Okay, these two are coming. So you could see this minute small artery. Okay, here also you could see. Okay, so what is this artery? These are the inferior epigastric vessels. These things they used to ask so many times in MCQ. Okay, so write it down. According to the relation with inferior epigastric artery,
hernia, inguinal hernia, could be of two types. Okay, inguinal hernia could be of two types. Okay, write it down. Direct or acquired. Okay, it is also called acquired. Direct or acquired inguinal hernia. Acquired पता है ना? Means after that you are acquiring this thing. Okay, direct or acquired inguinal hernia. So when the hernia is placed medial to inferior epigastric, medial term is very much important. Okay, when it is present medial to the inferior epigastric artery, it is called direct or acquired inguinal hernia. Okay, and direct or acquired inguinal hernia, and when the hernia is placed lateral to the inferior epigastric artery, it is called indirect or congenital inguinal hernia. Indirect or congenital inguinal hernia. Okay, so this is a natural phenomenon. Okay, so for that prevention of this hernia, our human body has got four mechanisms, so that this structure won't go through the superficial ring as well as deep ring. So what are the mechanisms? First one is what? Flap valve mechanism. There are four mechanisms. Write it down. Number one is flap valve. Okay. Then second one is shutter mechanism. Okay. And number three is slit valve mechanism. Okay, so one by one we will come. First one is the valve mechanism. What is that? You could see the deep inguinal ring and the superficial inguinal ring. So what are the muscles that are present towards the deep ring? See, this is the deep ring, this one is the superficial ring. So tell me which are the muscles present towards it? So internal oblique and transversus abdominis is present towards the superficial one, and this external oblique is present to the deep side. Okay, so this is known as, this is acting as a flap. Okay, it is just protecting so that no structure could be entering to the inguinal canal. External oblique টা laterally থাকবে আর transversus abdominis internal oblique টা medially থাকবে. Medially যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে deep ring, laterally যেটা থাকবে superficial. Understood? Superficial would be present outwards and the deep would be present towards medial side. Okay, so this is first mechanism is flap valve mechanism. Then second one is shutter mechanism. So how this shutter is happening? Who is acting as a shutter? The external oblique aponeurosis. External oblique aponeurosis is acting as a shutter. Okay? Because of pressure. When the hernia happens, কখন হয়? What is the reason behind it? What is causing the hernia? Excessive weight bearing. This is one of the cause. Then second, weaknesses of muscle anterior.
Okay, weakness of muscle of anterior abdominal wall. Okay. In case of female, different repeated types cesarean section. Inguinal hernia No, sorry. is Female case. তুই যেটা বললি সেটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ইনসিশন এন্ড Incision. যাদের সিজার হয় তাদের হ্যাঁ। বিকজ সামনে অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটা উইক থাকে কাটার জন্য আর কিছু what is the main cause why the hernia is happening increase intra-abdominal pressure এবার তোকে দেখতে হবে কোন কোন কেসে হচ্ছে নাম্বার 1 very easy that is coughing okay second one is constipation okay or vomiting okay third one is the weight bearing যারা প্রচুর weight lift করে ওকে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু hernia is very common okay an inguinal hernia you get after 40 to 60 years of age in male inguinal hernia is very common okay so these are the causes of the hernia okay so this is the shutter mechanism so who is acting as a shutter the external oblique appendices so it is just coming down so that no structure comes to the superficial inguinal vein okay then the third mechanism is sleep valve mechanism so what is happening if you see which structure is coming through the this inguinal canal ki asche structure ta spermatic cord okay so naturally it has got the tendency that it is acting as a valve so that no structure again come out to this vein okay so this is another mechanism that is known as sleep valve mechanism okay so write it down these three mechanism to অনেক সময় আসে okay what are the different mechanism which is preventing the inguinal hernia okay so suppose যদি কারো hernia হয় what are the procedure what are the surgical intervention you could go Hernioplasty with mesh. hernioplasty With mesh. যদি ধর অনেকটা বেরিয়ে আসে then we first we used to do herniectomy okay then after pushing the material inside again what we will do we will keep one mesh net like structure okay to the rib so that no structure again come out okay so this is known as hernioplasty so write it down there are two procedure that if the hernia occurs used to remove the particular part known as herniectomy or they put the meshwork towards the rib that is known as hernioplasty mesh of network okay they used to put towards the rib this is known as hernioplasty এটা সার্জারিতে আমরা ভালো করে পড়ব because this is very common surgical intervention just like appendectomy herniectomy is very common okay then hernioplasty that is known as hernioplasty okay okay then see this is already over okay these two pictures is over so now see this one there are two type of triangle this also they used to give the short note there are two type of triangle number one is triangle of doom so which one is the triangle of doom what is this structure this is the vas deferens okay this is the pubic tubercle okay here you will get numerous ligament okay inguinal ligament एक हुआ then another one this one is the Cooper's ligament how it is present pubic tubercle है from there you see there are two slits okay then that is running towards the body so that is known as Cooper's ligament what are the other ligament you get write it down another one is lacunar ligament
Triangular. Hmm? Triangular. Triangular. Triangle defined is there. Triangle of. Triangle of doom. DOOA. One is lacunar ligament, another one is pectineal ligament. Okay. So which are these ligament and where it is present? First of all, lacunar ligament. So lacunar ligament कहाँ पर होता है? Where you will see? Have you studied lacunar ligament? Medial margin of Medial margin of femoral triangle. So actually it is present. What is this? It is the pubic tubercle. See here, it is the pubic tubercle, right? From there, the origin of the inguinal ligament. Okay. So here, from pubic tubercle up to 2.5 centimeter, you will get one triangular ligament. Okay, just like inguinal ligament, below that you will get one triangular ligament. This is known as lacunar ligament. Okay, and the pectineal ligament again, where you will get again from the pubic tubercle up to the pecten pubis. Okay, you just write it down the extension. Lacunar ligament extend from pubic tubercle up to 2.5 centimeter below the inguinal ligament. Okay, and pectineal ligament is from the pubic tubercle up to the pecten pubis. Which one is the pecten pubis? Pubis means just which is making the obturator foramen below that area, right? So there you will get one elevation anteriorly, so that is known as pecten pubis. Okay, it will be extend up to here, so that is known as pectineal ligament. Now, see, we just write it down. Boundary of triangle of doom. Boundaries for triangle of doom is laterally. Which structure is there? Has difference. Laterally, has difference. Okay. Then medially, what is this vein? External iliac vein. Medially, external iliac vein. Okay. And the apex is formed by the pubic tubercle. Okay. And remember here you will get which hernia? Deep inguinal. This is known as deep inguinal. So another triangle we are getting, that is known as triangle of pain. Now why this triangle is known as triangle of pain? What would be the answer? Pain. It is known as triangle of pain. Why? देखिए कार common sense আছে। যেকোনো একটা লাগলে সব কিছু রাখা হবে। ব্যথাটা কেন হয়? আমাদের যে পেনটা হয় কিসের জন্য? Because of nerve. So you could see so many nerves are over there. Okay, so many nerves are over there. So what are the nerves? Number one is see lateral femoral cutaneous nerve. Write it down. This is the content of the triangle of pain. What are the content of triangle of pain? Number one is lateral femoral cutaneous nerve. Lateral femoral cutaneous nerve. Then anterior femoral cutaneous nerve. Now you could remember the gluteal region. We have got this all nerves, lateral and anterior. Okay. Then the third one is femoral branch of genitofemoral nerve. Femoral branch of genitofemoral nerve. Femoral branch of genitofemoral nerve. And the fourth one is femoral nerve. So see now one nerve is very much important, that is known as genitofemoral nerve. It is coming from direct branch of lumbar plexus.
it has got how many components? কটা component আছে genitofemoral nerve এর? কি কি? Genital branch of genitofemoral nerve. If you see over here, see this one small nerve is going over. কি করে identify করবি? You have to see this artery. This is known as external iliac artery. So it would be lying above the external iliac artery. Okay? So that would be what? Genital branch of genitofemoral nerve. Okay? And towards this side, towards the lateral side, you are getting the femoral branch of genitofemoral nerve. Okay? So it has got two components. Which is the content of femoral triangle? Femoral triangle femoral vessels. femoral branch of genital branch of genitofemoral. Femoral triangle is over. You have already given the semester. So I may confuse you. You have to be confident. So it is the femoral branch of genitofemoral. Okay. So this is about the two type of triangle. Now come to this picture. This is known as what is Hasselbeck's triangle. Which one is known as Hasselbeck's triangle? It was short note asked. Okay. So what is Hasselbeck's triangle? So you could see what are the structure. First one is inguinal ligament. So they have get one cut section of abdomen. Okay, on the lateral side. So first structure you are getting, this is the inguinal ligament. And see on the this side, medial side, which structure is there? This muscle is rectus abdominis. Okay. So in between two, you are having one line structure that is known as inguinal canal. Okay, just above the inguinal ligament. So above that, you know the two structures are going. One is external iliac artery, external iliac vein. So just below that, it is making Hasselbeck's triangle. Why it is important during herniectomy? Okay, herniectomy. It's very easy to identify the type of inguinal hernia. Okay. So tell me what are the boundary of Hasselbeck's triangle? Rectus abdominis আছে তার মানে এই সাইডটা কি medial, this one is the lateral. So medial boundary is formed by rectus abdominis, lateral boundary is formed by external iliac vessels. Okay, and base is formed by the inguinal canal. So just write it down. Hasselbeck's triangle. The boundary are medial boundary by rectus abdominis. Okay. Lateral boundary by inguinal ligament. Sorry, lateral boundary by external iliac vessels. External iliac vessels. Okay. And the base is by inguinal canal. Base is by inguinal canal. Okay, now you could also say how the apex is formed. Apex is formed by these two vessels. Okay, one is inferior epigastric artery, another one is inferior epigastric vein. So this is making the apex. Okay, so for your assignment would be what is the difference between direct and indirect inguinal artery? Very common question. Okay, what is the boundary of the Hasselbeck's triangle? Okay, and what are the boundaries of inguinal canal? These are the most common questions. Okay, and one thing is more, I told, see the posterior boundary. This is the posterior boundary that are formed by internal oblique and transversal abdominis. So it is also making the roof of the inguinal canal, and it is present as an arch. Okay, now go to the dissection. We will see all the structures.